You told us you have a manager, you have an accountant. What skills do they have? And what don't they have that you would need a support from us, where we can support you, we can add value to your innovative ideas you brought to us. And you get it from your proposal, like when you have written this is the why, key points from all those, and you put them here. So when somebody reads your proposal, they can very quickly see the key information. Kwa hiyo 30 kwa kichwa kwa mtu mmoja, kumtrain mtu mmoja. Kwa kama unawatumia mara 30 ndio unaweka kwenye budget. Alafu katika 30 training yako ni nzuri. Kwa sababu tukana na tulivyoandika hizo proposal before na sasa hivi unaona kuna changes na kuna vitu vingi unajifunza vipya. We are about ideas. If you have a really great idea for a project, we want to make it happen. Nimejifunza mambo mengi sana juu ya proposal writing, juu ya presentation, na hata pia kujua namna ya kuandaa strategic plan na kuwajua wale beneficiary ambao tunakwenda ambaye fund tutakayopata tutakwenda kunufaika nayo pia. Kwa hiyo kwa jumla nimejifunza vitu vingi ambavyo mara ya kwanza sikuwa navyo. Kwa hiyo najiona kabisa katika mwisho wa mafunzo naondoka nikiwa kuna kitu fulani tayari kichwani ninacho. Salomu Rumwengu represents Side Arusha. They were one of the 17 organizations that made it to the semi-finals of the Youth to Youth Fund's second call for proposals. The Youth to Youth Fund is one of the components of the International Labour Organization's Youth Entrepreneurship Facility. The facility's mission is to enable youth in East Africa to turn their energy and ideas into business opportunities, to increasing their incomes and creating decent work for themselves and others. The Youth to Youth Fund is a competitive grant scheme that offers local youth-led organizations an opportunity to actively participate in the development of youth entrepreneurship in their communities. Grants of up to $20,000 are awarded to the top organizations. All proposals are screened for eligibility before being subjected to a 3-step process. Those that meet the criteria are evaluated by an assessors panel. The best ones are then going to be picked by you and then verify their eligibility, and I will explain the process. But the idea is then we give them grants to actually implement their programs. The panel selects the most promising eligible proposals based on their innovativeness to continue. The organizations must pass a verification round before qualifying as semi-finalists. Semi-finalist organizations participate in a 5-day workshop on proposal writing at the ILO in Dar es Salaam. You have also spent 5 days in training, learning about project design, how to write proposals, and even though the competition is not over yet, and no matter how you do in the rest of the competition, what you have gained now this far will help your organizations. Wanashukuru Mungu kwa sababu walimu walikuwa wanafundisha vizuri, wanafuata vipengele vinavyotakiwa, nao wameelewa, na wakiwa wamefanikiwa kupata ile fund kwa ajili ya kuendeleza mradi wao, utawasaidia wao kuendelea kuwafundisha wenzao mradi, kwa sababu mradi wao unahusika na mambo ya ufundishaji, jinsi ya kutengeneza sabuni, kutengeneza viatu vya Kimasai na kushona zile shanga, lakini pia na kutengeneza chaki. Youth entrepreneurship development is a very important part of the activities and the mandate of the International Labour Organization to work with motivated young people like yourselves who are passionate about finding new solutions, innovative solutions to the problem of youth unemployment. You are not merely asking somebody for a job, you're trying to make jobs. Semi-finalists organizations are able to submit a full-fledged proposal following the workshop. The long proposals are again subjected to a panel of assessors. Eligible proposals that demonstrate realistic implementation potential will continue on to the 3rd round as finalists. Finalists are invited back to the ILO for a workshop. This time the focus is the skills required to manage project implementation. Finalists are also coached on presentation skills before undergoing an interview with the jury. Of course, even vitu vingine they have already taken into consideration na kwenye training wameshaambiwa. Sisi tunakuja kuviangalia as they consider
considered that kwenye hizo proposal zao. Kwa kina kuhusiana na masuala ya ubunifu, utekelezaji wa mradi na ushirikiano na mengine ambayo tunajua mnayafahamu. Karibu. Sisi kama Juvikuza, jumuiya ambayo inahusiana na vijana, tumeamua kuanzisha kilimo cha mboga mboga ambacho kitakuwa kinaendeshwa mwaka mzima kutumia umwagiliaji, hatutegemea mvua. Based on these interviews, the jury ranks the organizations. The rankings are used to determine which organization will win funding. Winners are invited to a knowledge-sharing event. We're having fun. Today should be fun. Lakini lazima kila mmoja brings their good energy to the group. Okay? Knowledge. Leo ni kuhusu knowledge sharing. What is that? Manake ni nini? What kind of information? During this one-day event, they have the opportunity to interact with the winners from previous calls for proposals. The event provides the opportunity for previous grantee organizations to exchange their experiences in implementing their project with each other and with the new grantees. Transparency, information, and communication. Communication is always the power. For each and everything to go in a smooth manner, you need to have a frequent communication with the supervisor or whoever is responsible. Kwamba kuhusisha sana wenye beneficiaries kwanza, hiyo ndio inasaidia, kwa sababu usipowahusisha wanakuwa na expectations juu sana. Ukienda kufanya ule mradi watajua wewe umewaletea pesa, kwa hivyo usipowaletea pesa ule ndio unakufa. Kwa hivyo ni muhimu sana kuwahusisha. Una sekundi 3 kusema cities mji katika Tanzania. The final event of the Youth to Youth Fund puts the organization to work. They must showcase their projects at an event open to the public, putting their presentation skills to work. During the showcase, the organization displayed their project ideas and implemented projects to show what they can and will do with the funds they have won. Unaanza huyu mbele, unamlisha anafika hapa. Anafika huyu, akitoka hapa anafika hapa. Huyu tayari gramu 700 mteja tayari ashaanza kumhitaji. Akitoka hapa anafika hapa gramu 1000. Na unaweza ukamlisha hapa akafikia gramu 1500, yani kilo moja na nusu akafikia huyu. Showcase in award ceremony. This event marks 5 intensive months process where we tried to identify innovative solutions to youth entrepreneurship development in Tanzania. Today, we are here to award the top 4 organizations with grants from the Youth to Youth Fund, each with an average of about 17 million Tanzanian shillings. To assist operationalize their innovative ideas. We are also here today to showcase, and we have just witnessed by visiting the stands, some of the projects that won the funding under the first call of proposal. Once again, I thank you all for your presence. Asanteni sana. Ningelipenda nichukue nafasi hii fupi kuwapongeza wasichana ambao wameshinda katika shindano la kushindanisha vikundi vya uzalishaji vya vijana wa kike chini ya mpango wa mfuko wa ruzuku kwa vijana Youth to Youth Fund. Mpango huu uendelee na usaidie vikundi vingi zaidi. Na washauri kwa waliopata vyeti vya kutunukiwa ruzuku leo, kwanza watumie vizuri zile hela ambazo walizokuwa wamezipata au watakazozipata. Pili,
hela wazielekeze kwa shughuli ambazo walizokuwa wameziandikia mipango kazi yao, na tatu watume ripoti wakati mwafaka, kwa sababu ukichelewesha ripoti kazi inakuwa inachelewa. The Youth Entrepreneurship Facility is funded by DANIDA. Additional support to the Youth to Youth Fund is provided by BASF and the Microsoft Foundation. The Youth Entrepreneurship Facility, YEF, is the partnership between the Africa Commission, the Youth Employment Network, YEN, and the International Labour Organization, ILO, and is implemented through its head office at the International Labour Organization, ILO, in Dar es Salaam, Tanzania, and through offices in Kenya and Uganda.